A very good morning to everyone. So today we are here from Zurich city. We are going towards Lucerne. So we will catch a train from Luzern. From there we will go to Zurich. And from there Zurich we will catch another train and go towards Lucerne. So kindly stay tuned to the video. Let's begin.
you'll get a auto response from it. How would I know I'm looking at Instagram? So, no, I didn't. Or it doesn't work. No. Let's see. এই ট্রেনে খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে একটা ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে এই ট্রেনের ভেতরেই। তো আপনারা চাইলেই সেখান থেকে পানীয় জল থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন স্ন্যাক্স খেতে পারবেন। এই খাবারের সমস্ত যে আইটেমস আছে সেটার জন্য আপনাদের আলাদা পেমেন্ট করতে হবে। তো আমরা লুসান শহরে খুব কাছাকাছি চলে এসেছি এবং রাইট টাইমেই আমরা লুসান শহরে প্রবেশ করব। Geschätzte Fahrgäste, wir treffen in Luzern auf Gleis 4 ein. Die Ausstiegsseite befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Endstation, wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Ladies and gentlemen, we arrive in Lucerne on platform 4. Please leave the train using the right-hand doors. Interregio 27 nach Zurich, Wolken aus der SBB, Abfahrt 12:30 Gleis 5. Interregio Fahrt nach Luzern, Verkehrshaus
we are now at Luzern. We have reached Luzern in 12:25. So now we'll explore the city. তো এই হলো আমাদের জার্নি জিউরিক সিটি থেকে লুসার্ন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমরা আরো অনেক ভিডিও নিয়ে ফিরে আসছি এই সুইজারল্যান্ড থেকে। ধন্যবাদ।